Mimi ni Brian Kitari, niko na miaka 10 na nasema nikiwa mkubwa niko daktari ndio nisaidie watu wagonjwa wenye huko kwa street. Pia mimi nilitoka huko, Mungu alinijalia nikatoka huko na nataka niwasaidie. I actually can bet you that if we stepped out with our boys from Ahadi and we didn't tell anybody that these boys used to be street kids and they wouldn't be able to know. They're just kids. They just look the same. They just behave the same. It's just that at different parts of their life, they were, forced to adapt to a different reality that changed the way they would behave or react or be around other people. Not every kid just goes to the street because the home was abusive. Sometimes you find that the parents were living together, they had a good life for a very long time, they knew the actual normal, but then something happens, the parents split, the guy goes a separate way and he goes with everything, or the lady goes a separate way and goes with everything, and the kids are left with the man, or the kids are left with the mom, and then now they have nothing, like they have no way of bouncing back. Then they find themselves homeless in the street, and then now that becomes their new reality. Yeah. Majority of the kids, the boys, when they come in from the streets, they're usually either on glue or jet fuel, which is, they call it Msi. Those are the major ones, and it's because number one, they're cheap and they're easily accessible, and also the effect that they have on them is actually what they need just for survival out there while they're on the street. And it's why you find them most of the time they're just zoned out, asleep somewhere. It just takes them away from reality, just messes up with their mental habits. You find that they're zoned out. They can't really function. They can't really think clearly. They can't really do much. It minimizes their movements. And I also think to some extent, it makes them oblivious of hunger. Watoto akitoka nje atambuangi masomo ya kwanza. Kitu ya kwanza ni tumbo yake. Akijua hapa mahali iko chakula, basi kisha umpe kitabu atasoma. Lakini akifika tumpe kitabu, ingia kwa hiyo room aanze kusoma. Hata ukisimama mbele ataenda. Kwa sababu kitu yenye imemletea shida sio kitabu. Yeye atambui masomo ni nini. Wewe mwenye umemleta ndio unasema nataka mtoto asome na apatilike. Huku kinanifurahisha ni kusoma na kusomesha, na kulinda. Tena huku unaweza pata huku matunda. Kuna mtu unatikisha upande kama kosa zingine anakataa, unaweza anguka, lakini na huku unapewa kitanda, unaweza angalia hata kila kitu unataka. Tena huku kuna chakula, kuna maji. In Ahadi, when you're good to the uncles, aunties, the guardians, and the children, you get the privilege to go outside. For example, we go out to eat special food like pizza, roasted chicken, KFC, and we also go out to watch movies, which is my best activity to do. Once you're in Ahadi, you get the privilege to ride the bike, but if you don't obey the aunties and uncles, you don't get the privilege. But as for me, I usually don't ride the bikes because I have my own. I worked for my own bike. Mipijo ninapenda ni kupeleka kuwatch movie, na unaweza peleka mahali pengine kumbali, na kuna vitu zingine zimeandikwa huko. Kuna home job, kuna watu wanapiga piano, na kuna memory verse, na kuna sitting chat na taekwondo. Kocha wangu kuhusu yeye anajua kujitafutia. Alikuwa huko Ahadi na kaona acha kwa akitufundisha, na yeye ni mzuri, ndio tujue taekwondo. Yeye ndo amefanya tukapata hizo medal zote kwa huko.
1 John 1 John 3 3, 23 inasema God love one one another. another. Kitu ya kwanza discipline, heshima. Kila mtu aheshimu mwingine, mkubwa aheshimu mdogo na mdogo pia aheshimu, yani pande zote tofauti. Ya kuheshimu pia muheshimu. Na for example, ukiona mkeni umsalimie, na akikupa kitu useme asante. Na kama umekosea mtu mwambie pole. Mtoto uwezi mchapa kwa sababu tunaelewa penye wametoka wamechapwa sana na wamepitia kwa mambo mengi mabaya. Sasa hata kama huwa tuna wa discipline, kuna kiwango unaweza ambia mtoto chukua vyombo uoshe, urukaruke, kufagia hivi lakini si kwa njia ya ukali yenye mtoto anaweza toroka ama akaona ni kama amechukiwa. Mimi inifurahisha sana. Unapeangwa na meo, tunafagia huku boma mzima, unaosha vyombo kama unaenda kurukaruka. Hiyo ndio inifurahisha. Watoto wengine wakienda kuruka huko na hurumianga, pia mimi najihurumia. Coming from a background where I've never worked with children from the street, and now that I'm working at Ahadi with children from the street, the hardest thing I can say, for them to catch up and to love education, we really have to push that. For them to understand the meaning of education, to love education, and to really behave even at school. Kwa kusaidia watoto wanasaidia tu sana. Wanasaidia sana kwa sababu mimi pia nasema kama mzazi, siendi na kichwa kwa sababu najua penye walitoka kuna kakitu. Sasa ninaenda tu pole pole ama naingia tu na njia ya heshima ya utaratibu, lakini sile kumuonyesha na mpembeleza, kwa sababu ukimpembeleza nayo tena ataona apembelezo ndiye afanye. Naweza ambia mtoto mwenye mkubwa kidogo, juu niko na kazi hii, enda unisaidie mahali fulani, univulie kama kinyasa, ama uenda ukiwafua hizo nguo nitakuja kumalizia baadaye. Wanasaidia. Anasema hapa vile tuko hivi, mtoto anaendanga kulingana na mahali mwenyewe masomo yake yamempeleka. Kwa sababu tuseme kama wanasema anaenda university, hakuna mtoto mwenye mayai karatasi kwenda university. Karatasi yake inasema nini? Inasema uende polytechnic, utaenda. Hii nayo inasema uende USA university, tutaenda. Hii nayo umepita, tuseme uende kuwa pilot ama daktari, utaenda. Unaona? Sasa cha hiyo na watu hapa, kama umetuandika mtoto amepita, wakosa kumpeleka mahali. Mimi kitu nafanya na furaha kuhusu watoto ni kitu moja. Wakati naingianga wote wanakimbianga wakuja kunisalamia. Na wakati naenda wananisindikisha. Hata kama baisikeli wanasukuma mpaka hapo kwa gate ndio niende na kupika tu kelele. Unaona? Sasa mimi naonanga kazi yangu inakuwa rahisi kwa sababu watoto wenye nafanya nao wananipenda. There's a saying that says that a child is brought up by a community, and in that community where it's had boys, they have been taught the word of God, they have been taken to school, they have been given a foundation so that they can take off and fly. For me, it's for them to be consistent and also to continue building on what they have been taught. Life is all about family, and family is not necessarily the person you are born with. It's the person who takes care of you and brings you up and introduces you to the world and gives you the skills and everything. Someone who's actually behind you, pushing you towards the right direction. I remember the last time I visited there, and one of the boys was graduating from doing electronics or something, and it was a big step because looking at the background of this young guy and where he's headed and what he's accomplished at the moment, the future is bright for him.
I always tell Amy that I need the grace that they have to deal with boys that have not been brought up by parents and bring them to a home where they feel comfortable, provided for, taken care of, taken to school. You need a lot of patience to turn somebody who has been in the streets to become someone. Like Timothy, I think it's my favorite testimony. Seeing him become a pilot, which I'm hoping that he'll pass all his exams and in a few months or so become the pilot that he has always wanted. The transformation for those boys just makes me feel wow. Their work is wow. There's no other word I can, awesome. Yes.